everyone. Children, நீங்க உங்களுக்கு உங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாச்சா? மேம். ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாச்சா? என்ன லெசன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ? குட் ஈவினிங் சாதனா. பயாலஜியா மேம்? ஆமா, பயாலஜி தான் நான் கேட்கிறேன். ஜுவாலஜில வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் போகுதுங்க மேம். என்னம்மா? ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம். ஓகே. சந்தோஷ் கொஞ்சம் பக்கமா வந்து பேசுங்க. உங்க மைக் பக்கத்துல பேசுங்க, கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்ல. ஓகே சார். கொஞ்சம் பக்கமா வந்து சரி. கேரி ஆன். பாட்னில வந்து செக்சுவல் அண்ட் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுக்கறாங்க மேம். புரியலமா சந்தோஷ். மெசேஜ்ல போடுங்க. எல்லா ஸ்கூல்லயும் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? எஸ் சார். ஓகே. எஸ் சார். அதான் பயாலஜில என்ன கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னு கேக்குறாங்க மேடம். சொல்லுங்க. பயாலஜி டீச்சர் வரலையா? இல்ல மேடம், இது ரொம்ப ரொம்ப இட்ஸ் வெரி காமன். ஓ அப்படியா? ஆமாமா, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் முதல் நாள் ரொம்ப காமன். வந்தாலும் அவங்களுக்கு வேற கவர்மெண்ட் எத்தனையோ ஒர்க் கொடுத்துருப்பான். அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறது எல்லாம். சாரி மேம், பாட்னில செக்ஷுவல் அண்ட் அசெக்ஷுவல் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ட்ஸ் நடத்துனாங்க மேம். ஓ அப்படியா? ஓகே, வெரி குட். அப்ப எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் லெசன்ஸ், ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் ஜூவாலஜி. சரி, ஓகே. ஒரு ஸ்கூல்ல ஃபுல்லா நடத்தல மேம், இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க மேம். ஆமா, ஃபுல்லா ஒரே நாள்ல முடிக்க முடியாதுமா. உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு கிளாஸ் இருக்கா பயாலஜி? எப்படி உங்களோட கிளாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கு பயாலஜிக்கு? மேம், பாட்னி தனியா, ஜுவாலஜி தனியா மேம். இப்ப டெய்லி பாட்னி ஜுவாலஜி ரெண்டுமே இருக்கா? எங்களுக்கு வீக்லி 2 கிளாसेस தான் மேம். அப்படியா மேம்? எங்களுக்கு டெய்லி 1 கிளாஸ் இருக்கும் மேம். வீக்லி ஒன் டே மட்டும், ஒரு நாள் பாட்னி இருக்காது, ஒரு நாள் ஜுவாலஜிக்கு இருக்காது மேம். பரவாயில்லையே, நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. இப்ப ஒரு நாள் 2 பீரியட் வரும் மேம், ஈவினிங் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் சேர்த்து. ஓகே, எனிவே 4 கிளாஸஸ் வந்து 11th 12th பயாலஜி 4 கிளாஸஸ் போறாதே, நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லா வீக்கும் இருக்குங்க மேம். சரி, இப்போ வந்து we will just see transport in plants இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து we will start 12th chapters. சரிங்களா? ஓகே, I think முக்காவாசி நம்ம வந்து we are done with the 11th portion. ஒரு few chapters தான் பாக்கி இருக்கு. அது கடைசியில when we are doing the final revision after the August September, then we will do the left out chapters and then do the full portion. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Okay, all right. Now I will share few documents here. எல்லாரும் 7-5 குள்ள வந்துருங்க, அப்புறம் அட்மிட் கொடுக்க மாட்டோம். எல்லாரும் 7 இப்ப நம்ம வந்து அப்புறம் அட்மிட் கொடுக்க மாட்டோம் ஆஃப்டர் 7-5. உத்ரா பை டைம் பை 7-5. சாரி மேடம், கேரி ஆன். Yeah, are you all able to see? Yes ma'am.
ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நம்ம பண்ண போறோம். What I'm going to do is I'm going to allow you to answer the questions. அதாவது you please take a paper and pen. நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டே வரும்போது you will be writing the answers whatever you think you feel is right. அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு வாங்க. Then we are going to discuss the answers and elaborate. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் டெல் மீ. ஏன்னா ஃபுல் சாப்டர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான்னா இட்ஸ் டேக்கிங் அ லாட் ஆஃப் டைம். ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த கொஷின்ஸில் வந்து கிராம்ப் பண்ணிடுறோம். வி டோன்ட் ஹேவ் டைம் அண்ட் உங்களுக்கும் லேட் ஆகிடுது, எல்லாருக்குமே எனர்ஜி லெவல் குறைஞ்சி போயிடுது. ஸோ அதனால் வாட் ஐ தாட், ஃபர்ஸ்ட் யூ லுக் அட் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ படிச்சுட்டு யூ கீப் ஆன் ஆன்சரிங் இன் யோர் பேப்பர் அண்ட் கீப் இட். தென் வைல் டிஸ்கஸிங் ஆன்சர்ஸ் நம்ம எலாபரேட்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பண்ணினதுக்கு அப்புறம் everybody honestly tell me how many questions you got it right. Okay, all right? Okay ma'am. Yeah, எல்லார்கிட்டே இருந்து எனக்கு பதில் வேணும். Yes ma'am. Okay ma'am. All right, start பண்ணலாமா? ஓகே, இப்போ வந்து as always first 4 questions or 5 questions வந்து இது 4 இருக்குமா என்ன தெரியல. பிகாஸ் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதோட வெயிட்டேஜ் வந்து 1 கொஸ்டின் தான் இதுக்கு. பட் ஸ்டில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே என்ன சொல்றது, நிறைய எக்ஸஸ் கொஸ்டின்ஸ் தானே இருக்கும். நீங்கள் அதுலேருந்து ஆப்ஷனில் விட்டு தானே நீங்கள் வந்து எழுதுவீங்க. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்கும். பட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது 1 கொஸ்டின் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதோட வெயிட்டேஜ் அவ்வளோதான். அதனால வந்து பட் ஸ்டில் த வெயிட்டேஜ் அவ்வளோதான் இருந்தானா கூட அதில் இன்னொன்று என்னன்னா, மற்ற ரீஜன்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸும் இதில் இருக்கு. அதனால நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இதில் நிறையா இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேப்பர் வருது கிடையாது. அதனால we will be seeing more questions in the same topic. That is more than the weightage. எத்தனை questions allotted அப்படிங்கிறாங்களோ அதை விட ஜாஸ்தி questions நம்ம பார்க்கறது ரீசன் அதனால தான். Okay, this I think I have already told you. All right, now we are going to the questions. First நீங்க நன்னா பார்த்துக்கங்க, ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கங்க. Take a paper. Are you ready with the pen and paper? Just keep noting it down and I am not going to discuss the answers or I am not going to help you. You are going to do it on your own today. சரியா? அதுக்கப்புறமா ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது தப்பு எது கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. எவ்வளோ கரெக்டாக எழுதிருக்கீங்கன்னு எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஆல்ரைட். டியூரிங் symport, 2 different molecules move across the membrane in same direction with the help of different carriers located at a common site. In same direction with the help of different carriers located at different sites in the same cell. In same direction with the help of same carrier, in opposite direction with the help of same carrier. இந்த ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட்னு பாருங்க. I am not going to give you a lot of time. ஒரு क्वेश्चनக்கு 1 மினிட்க்கு மேல நீங்க எடுக்க கூடாது. எழுதிட்டாங்க மேம். மேம் நோட் பண்ணிட்டேன் மேம். என்னமா? ஆன்சர் நோட் பண்ணிட்டேன் மேம். ஓகே, எவ்ரிவன் எல்லாரும் நோட் பண்ணியாச்சாமா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन மூவ் பண்ணலாமா? See, if I am going fast, you please stop me and whichever question you want to see again, you just ask me to go back there. I will do that. Okay, so you can always go back to a question you are not sure of, you want to answer, and mari pannalam. But don't keep going back and forth often, so you'll be losing lot of time. Sorry, second question. Movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by facilitated diffusion, passive transport, active transport, osmosis.
முடிச்சாச்சா? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? யாரும் நடுப்புற போயிடாதீங்க, இது வெறும் டெஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, பிகாஸ் ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் திஸ் பேப்பர் நம்பர் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த ஆன்சர்ஸ். So that will be very useful to you. So don't go. Try your best to do all the questions. Be honest to yourself. Don't Google for the answer. Mudichacha, next question polama. Yes, ma'am. Okay, given below are two statements. Statement 1, the forces generated transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130-meter height. Statement 2, transpiration cools leaf surfaces, sometimes 10 to 15 degree evaporative cooling. Mudichacha? Yes, ma'am. Okay, fourth question. Identify the correct statements. Lenticels are the lens-shaped opening permitting the exchange of gases. Bark formed early in the season is called hard bark. Bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium. Bark refers to periderm and secondary phloem. Phelogen is single layered in thickness. எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நீங்க எழுதணும். இதுல ஆப்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கு. ஏஎன்டி ஒன்லி, ஏபிடி, பிஎன்சி ஒன்லி, பிசிஇ. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லணும். Choose the correct answer from the options given below. அதுல இருந்து சூஸ் பண்ணுங்க. முடிஞ்சதா? Yes, ma'am. Okay, so we are moving Yes, to the ma'am. very good. Now fifth question, match list 1 and list 2. Choose the correct answer from the options given below. அதுவும் கொடுத்திருக்கு. So do the match the following. It's a very very easy question. This seems to be a pretty important concept. இது வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. Over the years, it's been repeated. அதனால done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay, இப்போ வந்து 23 முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நீட் 22 questions-ல இருந்து எடுத்துக்கோம். The ascent of xylem sap in plants is mainly accomplished by the root pressure, size of the stomatal aperture, distribution of stomata on the upper and lower epidermis, cohesion, adhesion between water molecules.
பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. Okay. 7th question. Which of the following is not observed during apoplastic pathway? ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். பண்ணியாச்சு ma'am. Done? Yes, ma'am. Okay. Addition of more solutes in a given solution will. Yes, ma'am. Very good. As I told you, look at this. This question is a repetition. இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு போட்டிருக்கேன் because for you to know. This same question is same patternல அப்படியே repeat ஆயிருக்கு. Anyway, you can answer this again if you want. But we will be discussing this only once. Now, the 10th question, the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is? Note பண்ணியாச்சா? முடிச்சாச்சா? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. Then xylem translocates. Shall we go to the next one? Yes, ma'am. Okay. All right. Stomatal movement is not affected by. Stomatal movement நம்ம சொல்றது opening and closing of stomata. All right, next one. Shall we move on? Yes, ma'am. Okay, the water potential of pure water is. In the water potential, solute potential, இதில் வந்து நிறைய questions இருக்கு. I mean, even before 2016, I saw a lot of questions in this portion. This seems to be an important concept. And the next one, which of the following facilitates opening of stomatal aperture? நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகுது. ரொம்ப நிறைய நம்ம பெரிய சாப்டர் இது டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் பிளான்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் குவைட் அ பிக் சாப்டர். பட் சில பார்ட்ஸ் பாக்கெட்ஸ்ல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வருது இஃப் யூ அப்சர்வ்.
Shall we move to the next one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, a few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by a suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test results indicate that it is phloem sap? Next, Polama. Yes, ma'am. Okay, last one. Root pressure develops due to. All right, children. So, எல்லாரும் நீங்க நோட் பண்ணியாச்சா? அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்களா? Yes, ma'am. Okay, good. So, நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? Yes, ma'am. Good. So, இப்ப first question என்னது? What was the first question? During symport, two different molecules move across the membrane. அதுதான் சொல்றான். இப்ப வந்து எந்த ஆர்கானிசம்லயுமே மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அ சொல்யூட் வில் பி கண்ட்ரோல்டு. ஏன்னா அந்த அண்ட் தட் இஸ் டன் பை அண்ட் அதோட மெம்பரைன் இருக்கு. அந்த மெம்பரைன் வந்து இட்ஸ் கண்ட்ரோலிங், இட்ஸ் செமி பர்மியபிள், இட்ஸ் நாட் அலவிங் எவ்ரி திங் டு பாஸ் த்ரூ. ஸோ அண்ட் த மூவ்மெண்ட் இஸ் டன் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தேர் இந்த மெம்பரைன். அது தெரியும் நமக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா தீஸ் ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ப்ரோட்டீன்ல வந்து வந்து எப்படி மூவ் பண்றது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அதை வாட் டைப் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ வந்து the movement of certain solute through the cell membrane எப்படின்னா இது சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்ல வந்து மூவ் ஆகும், ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் வரும், and then active diffusion, active movement. Okay, so இப்போ இதுல வந்து simple diffusion வந்து தானாவே அந்த cell molecules வந்து they pass through the membrane. Facilitated diffusion அப்படின்னா is specialized molecules, specialized protein channels வழியா they are allowed to go. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து facilitated diffusion, that you all know. And some of these protein channels allow transport of two molecules or substances at this time, and this is known as co-transport. See, these things you should remember. You may be knowing this already. If you don't know, please remember. In the மாதிரி ஒரு diffusionல protein channelsல they allow two molecules or substance at a time to pass through. அதை வந்து நம்ம co-transportனு சொல்றோம். So, இதில் வந்து இந்த facilitated diffusion, if you can see, they are of three types. Uniport, symport and antiport, மூணு டைப் இருக்கு. Uniport வந்து only one molecule வந்து independent molecule they pass through that. அதாவது movement of one molecule of the other molecule, I mean independent of the other molecule to pass through the protein and the channel வழியா. So, that is called uniport. Symportங்கிறது movement of two molecules in the same direction through a protein channel, அது வந்து symportங்கிறோம். Antiport வந்து எப்படின்னா movement of two molecules in the opposite direction through a protein channel. ஒன்னு இங்கேருந்து அங்க போகும், ஒன்னு அங்கேருந்து வெளியில வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஆன்டிபோர்ட். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே all three typesல symport, antiport and uniport எல்லாத்துலேயுமே they are all facilitated diffusion types. ஓகே, இந்த facilitated diffusionங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா passive transport.
The facilitated diffusion has certain properties. என்னென்ன transmembrane protein channels வேணும் அதுக்கு. It is highly specific and selective. எல்லாமே உள்ள போக முடியாது. So அந்த saturation rise ஆக that will become அதாவது the I'm sorry solute molecules rise ஆக it becomes saturate. அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடும். But the diffusion is a downhill type. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா along the concentration gradient போகும். Like how to say, from a lower concentration to higher concentration, the flow is in that direction. So அதுதான் அந்த மாதிரி downhill அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, இது வந்து இப்போ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். டிஃப்யூஷன் ஆல்சோ இஸ் a passive process. பாசிவ் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கும். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படின்னு சொன்னாக்க, அதாவது ஃப்ரம் அ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு அ லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் போகிறது. யூஸ்வலாக ஃப்ரம் ஐம் சாரி சில்ட்ரன், ஃப்ரம் அ லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு அ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் போகும் இல்லையா? ஸோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வயர்ஸ் ஏடிபி. It requires, with the help of ATP, energy is used. ஸோ எனர்ஜி வந்து அங்கே கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி போயிட்டு எகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் ஒரு மாலிக்யூலை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் ஒன். இது வந்து திஸ் இஸ் அ யூனிபோர்ட். ஒன்லி ஒன் மாலிக்யூல்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த அதர் மாலிக்யூல் இட் பாசஸ் த்ரூ. இதில் வந்து டூ மாலிக்யூல்ஸ் அட் த சேம் டைம் இட் கேன் பாஸ் த்ரூ. தட் இஸ் சிம்போர்ட். ஆன்டிபோர்ட்டுங்கிறது இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று அப்படி போகிறது. ஓகே, தே ஆர் ஆல் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன். ஓகே, நவ் யூ டெல் மீ விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Again, I am not going to tell the answer. இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் எதுன்னு, நீங்க சொல்லுங்க எது ஆன்சர். What is the question? During symport, two different molecules move across a membrane. Options? நீங்க எத்தனை பேர் வந்து என்ன ஆப்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க? Oh, you want to see the question paper again? Yes, ma'am. Okay. Are you able to see the question paper? Are you able to see the question paper? No, ma'am. No. எப்படி ரெண்டு? Is there a facility to share 2 pages at a time? Look at this one now. During symport, two different molecules move across a membrane in same direction with. இப்போ இதுல வந்து நீங்க சொல்லுங்க எது கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எல்லாமே இல்லையா? Now you tell me. First question. Option 2. Option 2. In same direction with the help of different carriers located at different sites in the same cell. Correct? Option 2. That's important. Option 3, ma'am. Option 3. In same direction with the help of the same carrier. Okay? That is the option 3 is the right answer. Okay. Second one. Movement of accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by இப்போ நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் against the concentration gradient வந்துட்டாலே அங்க வந்து ATP இருக்கும். எனர்ஜி will be spent. அப்போ that is active transport ஆயிடுறது. ஸோ ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட், பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்னன்னு தெரியும். ஆஸ்மோசிஸ்ங்கிறது ஜஸ்ட் அப்படியே உள்ள போகிறது. ஸோ you know about all the options. Now active transport is the right answer. All right, next one. The question number 3.
Given below are two statements. Statement 1, the forces generated transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130 meters height. The transpiration cools leaf surfaces sometime 10 to 15 degrees evaporative cooling. இப்போ வந்து I am going to share the answer and then discuss it. Option 1, ma'am. Option 1, na? Okay. Now see, இப்போ வந்து option 1 என்னது? I don't know. இதுல வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். See, the statement 1 is correct as measurement reveals the forces generated by transpiration can create pressure sufficient. அதாவது இந்த transpiration can pull water from the xylem column up to 130 meters high. ரொம்ப டால் ட்ரீஸ்ல கூட வந்து வாட்டர் மேல போறது அப்படின்னா transpiration is very force, very high force இருக்கு transpirationக்கு, so it can pull. So statement 1 is correct. Statement 2 is also correct. ஏன் அப்படின்னா the transpiration has a cooling effect on plant tissues. Why? Because the water travels all the tissues to the top. As water evaporates from the surfaces of leaves, it removes heat. So water அங்க போய் தான் then it evaporates. அதனால வாட்டர் அங்க போறதுனாலே it cools the leaves and other parts of the plants. This process அது என்னன்னா evaporative cooling அப்படின்னு சொல்றோம். So almost about 10 to 15 degrees temperature வந்து அது கூல் ஆகும். அதாவது அங்க prevailing விட 10-15 degrees lower ஆக்கும் அந்த plant temperature. It will cool down. அதான் அதுக்கு அர்த்தம். So this is a transpiration pull from this thing. The sunlight and everything, water vapors and everything, the transpiration வந்து it's and the force pressure வந்து pull பண்றது. So this is how it and because water goes through all the parts of the plants, the cooling effect is brought. Okay, so all of you got it right? Answers எத்தனை பேர் கரெக்டா எழுதிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் தப்பாச்சு? எனக்கு ரெண்டு கரெக்டா. Okay, very good. All right, now fourth question. Identify the correct statements. Lenticels are lens-shaped openings permitting the exchange of gases. Bark formed early in the season is called hard bark. Bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium. Bark refers to periderm and secondary phloem. Phloem is single layered in thickness. இதுக்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன் நீங்கலாம்? இது வந்து lenticels are lens shaped opening permitting the exchange of gases. Correct. Option 1 correct. A and D only தான் correct. Bark formed early in the season is called hard barkங்கிறது தப்பு. That is a soft bark. ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் வருது, ஏர்லி சீசன்ல வருது வந்து முதல்ல நியூவா இருக்கும், அது சாஃப்டா இருக்கும். தட் இஸ் சாஃப்ட் பார்க், அது ஹார்ட் பார்க் கிடையாது. நாள் ஆக ஆக அந்த ட்ரீ ஸ்டெம் மெச்சூர் ஆக ஆக தான் அந்த பார்க் வந்து ஹார்ட் ஆகும். So bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambiumங்கிறது தப்பு. It's a non-technical term. Because vascular cambiumக்கு அப்புறமா இருக்கிற டிஷ்யூஸ்க்கு வேற வேற பேர் இருக்கு. ஸோ கலெக்டிவா நம்ம பார்க்னு சொல்றோம். Bark refers to periderm and secondary phloem. அது கரெக்ட். Phloem is a single layered thicknessங்கிற தப்பு. அது phloemக்கு அப்புறம் 2 லேயர் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் a double layered in thickness. So A and D only தான் correct. Look at the answers here. See, lenticels அப்படிங்கிறது வந்து can you see the pictures here? இது மேல இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு ஓவல் ஷேப்ட் இந்த ஓப்பனிங், அதுதான் வந்து இது பர்மனண்டா ஓப்பனாவே இருக்கும். ஸ்டொமேட்டோக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்டொமேட்டோ வந்து டே டைம்ல ஓப்பனா இருக்கும், நைட்ல க்ளோஸ் ஆகும்.
the lenticels, it will be always open. That is for the exchange of gases and other things. It permitting exchange of gases between outer atmosphere and internal tissue of the stem. அதுக்காக அது வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு it's always open. Okay. And lenticels are found on the epidermis of different plant organs. எப்படின்னா ஸ்டெம், பிட்டியோல், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் இது வந்து என்னன்னா, நீங்க மேங்கோ, ஆப்பிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேயே உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் see the small holes, lenticels. இப்போ வந்து இந்த அடுத்தது வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா this is a cross section you are seeing. இதுல வந்து இந்த போர்ஷன் இஸ் xylem and நெடுப்புற is the pith. அந்த xylemக்கு அடுத்து இருக்கிறது that is a cambium, இந்த ரிங் மாதிரி இருக்கிறது இல்லையா, அந்த அதை தாண்டி இருக்கிறது phloem, அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது ஃபெலோடம், அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது ஃபெலோஜன், and then phellem, and last one it is epidermis. இப்ப ஃபெலோஜன் வந்து சிங்கிள் லேயர்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஃபெலோஜனுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபெல்லம் இருக்கு, எபிடமிஸ் இருக்கு, 2 லேயர் இருக்கு. அதனால ஃபெலோஜன் இஸ் ஒரு 2 லேயர் திக்னஸ் இருக்கு ஃபெலோஜனுக்கு. அதுக்கப்புறம் எல்லா டிஷ்யூ present outside the vascular cambium, இந்த லேயருக்கு அப்புறமா இருக்கிறது எல்லாமே சேர்ந்து தான் பார்க் அப்படின்னு சொல்றோம். அது வந்து நான் டெக்னிக்கல் டேர்ம், அதாவது அதாவது பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ல வந்து பார்க்குன்னு சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் அ வெரி கொலோக்கியல் யூசேஜ். பார்க்குங்கிறது இட்ஸ் அ கொலோக்கியல் யூசேஜ். அது வந்து பார்க்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் பேர் தான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, ஆல்ரைட். I am sorry, children. I am going back and forth. I hope it's not inconvenient you all. So this one, 5th question la vandu options cohesion, adhesion, adhesion, surface tension, guttation. இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன ஆப்ஷன் நீங்க போட்டீங்க? Option 3 ma'am. Option 3. Option 2, Option 3, நிறைய ஆப்ஷன் வருது. இதுல நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு, அப்பல தெரியுது எனக்கு. Option 1. Option 1. Option Cohesion is Option 3 ma'am. Option 3. Cohesion, mutual attraction among water molecules. Correct. Adhesion வந்து B1, more attraction in liquid phase. இல்லையே. C வந்து surface tension, water loss in liquid phase, attraction towards polar surfaces. B is 4. Okay. A is 2. I think it's option 4. See, cohesion வந்து it's attraction, mutual attraction among water molecules. Adhesion வந்து attraction towards polar surfaces. அதுக்கப்புறம் surface tension is more attraction in liquid phase. Guttation வந்து water loss in liquid phase. I will explain this. So option 4 will be the correct answer. See, in the adhesion அப்படிங்கிறது it's attaching one thing to another. அதுதான் adhesion. இப்போ பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா adhesion allows water to stick to organic tissues of plants. இப்போ cohesion என்ன அப்படின்னா ஒரு மாலிக்யூல் இன்னொரு மாலிக்யூலோட, அதாவது keep molecules of the same substance together. இப்போ பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஸ்டிக்கிங் டு ஒன் another, அதுதான் வந்து cohesion. Adhesion வந்து water molecules sticking to the parts, other parts of the plants வந்து நம்ம adhesion சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா cohesion வந்து water is attracted to water, adhesion வந்து water is attracted to other substance. அவ்வளோதான், சிம்பிளா சொல்லலாம். இப்போ என்னன்னா
cohesion and adhesive when the forces are important for transport of water from roots to the leaves. அப்ப these forces create pull in the water column. All right. இப்ப இதுல வந்து in xylem vessel வந்து the water molecules are strongly attracted to each other. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அட்ராக்ட் ஆகி அதுக்குள்ள வந்து ஒரு cohesion இருக்கு. அப்புறம் they exhibit a stickiness called cohesion. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அப்படியே they are sticking to one another. அதான் cohesion. அப்புறமா that is due to formation of hydrogen bonds between different water molecules. அது ஓகே, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்ட்னால that whatever they say stickiness is coming, cohesion வருது. And then there is one more stickiness what is coming here என்னன்னு கேட்டா in the molecule and the xylem vessel, அதாவது water molecules and the xylem vessel wall குள்ள இருக்கிற attraction தான் adhesion. Okay, so you are clear with what is cohesion and adhesion இல்லையா? அப்புறம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ங்கிறது இந்த பிசிக்ஸ்ல வர அதே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான். மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னுக்கு ஒன்று இருக்கிற இன்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் தான். ஸோ தட் இஸ் அதாவது அந்த லிக்விடை வந்து லைக் தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இஸ் இன் தட் ஷேப் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அது என்ன ஆகும், இந்த லிக்விட் டு ஃபார்ம் அ டாப் ஆர் அவுட்டர் லேயர். இப்போ வெளி லேயர்ல வந்து இட் லுக்ஸ் ஆஸ் ஓ எலாஸ்டிக் மெம்பரேன் மாதிரி தெரிகிற மாதிரி இந்த மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஆல் அட்டாச் டு ஒன் அனதர். அப்படியே ஒரு இட்ஸ் இன்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷனை தான் நம்ம வந்து அப்படி சொல்றோம். அண்ட் தென் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஷேப் ஆஃப் வாட்டர் டாப்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஹோல்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் டுகெதர் ஆஸ் பிளான்ட்ஸ் சோக் அப் இன் வாட்டர். நிறைய வாட்டர் உள்ள வர வர அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் வாட் இஸ் ஹோல்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர். And water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than the water in the gas phase. இப்போ gas phaseல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு attraction surface tension இல்லையே. We don't see any particular phenomenon. அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லையே. They are free. Our molecules are free and they go. But in the liquid phaseல தான் வந்து they attract, mutual attraction இருக்கு. Okay. And the ascent of xylem sap is aided by surface tension and it allows the water to hold together and create a continuous column of water. அப்படி இல்லாம போனா அந்த column of water collapse ஆயிடும். Because of the surface tension இருக்கிறதுனால தான், because of the surface tension the water molecules are attracted to one another and they attract to the walls of the xylem. If not, அந்த column வந்து அப்படியே diminish ஆகி it will cramp இல்லையா? அந்த வந்து ஸ்டிஃபா வர அந்த xylem காலம் அந்த ஒரு பேசேஜ் வந்து ஸ்டிஃபா அதே ஷேப்ல மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் ஆல் தீஸ் ஃபினாமினன் தான் இல்லையா? பட் கட்டேஷன்ங்கிறது என்னது? இது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், கோஹிஷன், அட்ஹெஷன் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஒன். பட் கட்டேஷன் இஸ் நாட் லைக் தட். கட்டேஷன் வந்து என்னன்னா it's a process of secretion of water droplets from the pores of some vascular plants. For example, grass nu vechukonga. அதாவது peak summerல கூட sometimes you I don't know if you have noticed, நீங்க வந்து if you walk on the grass you may feel as though it's watery. அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் ரொம்ப வந்து நீங்க நிறைய தண்ணி விடுறீங்க செடிக்கு, நிறைய கான்ஸ்டன்டா யூ கீப் வாட்டரிங் 2-3 times a day and then next day morning இப்படியே ஒரு 4 நாள் விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா பிளான்ட்டே செத்து போயிடும். பட் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு பிளான்ட் எடுத்துட்டு 2-3 times ஒரு நாளைக்கு நீ தண்ணி விட்டுட்டு தென் நெக்ஸ்ட் டே யூ மார்னிங் யூ கெட் அப் அண்ட் சி அதுக்கு இலை மேலெல்லாம் வந்து தண்ணி இருக்கும். Okay, that this water secretion of water droplets, excess water droplets இருந்தா அது வெளியில அனுப்புறது, அந்த ப்ராசஸ் தான் கட்டேஷன். ஓகே, பட் இது வந்து இந்த சேம் திங் வந்து டியூரிங் விண்டர்லாம் வந்ததுன்னா அது டியூ ட்ராப்ஸ்ன்னு சொல்றோம், ரைட்டு. பட் ஹாட் சம்மர்ல அந்த மாதிரி ஆகுறது அப்படிங்கிறது வந்து கட்டேஷனா இருக்கலாம். கட்டேஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் அது எந்த டைம்ல கூட பீரியட் ஆஃப் த இயர் கூட வர முடியும். It's not, there's no hard and fast rule that it should be in summer or winter or like that. But mostly it is misunderstood or confused for dew drops. ஏன்னா இது வந்து நம்ம எதனால இந்த மாதிரி வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வருதுங்கிறது புரியாம நம்ம இது வந்து டியூ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு
மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பிகாஸ் இது வந்து இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வெளியில வருது, வெளியில பிகாஸ் எக்ஸஸ் வாட்டர் இஸ் சென்ட் அவுட். டியூரிங் த டே டிரான்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிறதுனால வாட்டர் வேப்பரா வெளியில போயிடும். நைட்ல அந்த மாதிரி ஆக முடியாதுங்கிறதுனால வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வருது. ஓகே, ஆல் ரைட். And the liquid guttation comprises of various inorganic and organic compounds, mainly include potassium and sugars. அது கூட இட் வில் கம் அவுட் வித் த வாட்டர். அதனால தான் வந்து அந்த லீவ்ஸ்க்கு மேலெல்லாம் சம்டைம்ஸ் ஒயிட் மார்க்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒயிட் மார்க்ஸ் வி மே திங்க் ஓ இது எதான பூச்சியோ அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம். பிகாஸ் நீங்கள் கீரையெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த கீரையோட லீவ்ஸ்லாம் யூ மைட் ஹவ் சீன் ஒயிட்டாக கோடு இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹவ் சீன். நீங்கள் கீரைலாம் நீங்கள் உங்கள் அம்மா ஆயறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா யூ வில் நோ. அதர்வைஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ பை உங்கள் அம்மா கீரை வாங்கும்போது ஜஸ்ட் வாங்கி நீங்கள் அதை பாருங்கள் லீவ்ஸில் அந்த மாதிரி ஒயிட் அந்த ஒயிட் கிரஸ்ட் ரிமைன்ஸ் ஆன் த லீவ் சர்ஃபேஸஸில் இருக்கும். அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் லைக் சம் இன்செக்ட் ஆர் சம்திங் ஹஸ் crawled over it. It may be due to guttation also. So look at this. This is the guttation one. Okay, now I go back to the now you tell me. Now you understand this question? Yes, ma'am. Okay. All right, everyone? Okay. Now the next one. The ascent of xylem sap in plants is mainly accomplished by xylem sap வந்து எதனால வந்து மேல போறது? What is xylem sap? What is xylem carries? அது தெரியுமா உங்களுக்கு? The xylem sap in இது வந்து mainly due to negative hydrostatic pressure. So அது transpirational pullனால அது வந்து இட்ஸ் அதோட there's 3 physical properties of water கூட இருக்கு. cohesion, adhesion and surface tension. இது எல்லாத்துனாலயும் தான் it's going above. So if somebody has answered as root pressure, it is wrong. Generally we immediately நம்ம வந்து இந்த மாதிரி question பார்த்த உடனே first option நம்ம root pressure தான் எடுப்போம். If anybody has answered like that, it is wrong. It's because of cohesion, adhesion and surface tension. Okay, the 7th one. Which of the following is not observed during apoplastic pathway? Which one is the right answer? Movement of water occurs through intercellular spaces and walls of the cells. Option 4, ma'am. Apoplast is continuous and does not provide any barrier to water movement. Apriya. Option 1, ma'am. Option 2. Option 2, movement does not involve crossing of cell membrane. அது கரெக்ட் தானே? அப்போபிளாஸ்டிக் அதானே? Movement is aided by cytoplasmic streaming. தப்பு. That the cytoplasmic streaming வந்து aid வந்து எதுன்னா symboplastic தான் அது கிடைக்கும். I'll explain that. See, in the absorption of water in the roots வந்து 2 typesல absorb ஆகுது. என்னன்னா active absorption, passive absorption. Passive absorptionங்கிறது உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாமே தெரியும். Passive அதாவது மூவ்மெண்ட், ஃபெசிலிட்டேட்டட் மூவ்மெண்ட், டிஃப்யூஷன், ஆஸ்மாஸ் எல்லாமே வந்து passive absorption தான். We just now saw in the first questionல தானே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்னென்ன மாதிரி மூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு. ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனும் கூட எகெயின்ஸ்ட் கிரேடியன்ட் போகிறது.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் the water first enters a cell sap and passes from one cell to the other. This type of movement where protoplasm involved is called symplast. Okay. In passive absorption, water moves through the apoplast. இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இப்படி போறது, இது என்ன பண்றது, உள்ளுக்குள்ளையால அப்படியே நேட்டா மூவ் பண்ணிட்டே போறது வந்து ஆக்டிவ் பிளாஸ்ட். Apoplast, active absorption, that is a symplast. Apoplast வந்து இந்த வால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த செல் வால்க்கு நடுப்படியே அப்படியே பூந்து பூந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்படி போயிட்டு இருக்கிறது வந்து அது சைட்டோபிளாசம் கிட்டேயே போகாது, அந்த புரோட்டோபிளாசம் அதுவும் டச்சே பண்ணாது, அப்படியே வால் செல் வால் வழியே அந்த மாதிரி போகுது வந்து அப்போபிளாஸ்ட். அதுவும் அந்த பாத்வே, the way it goes is a apoplastic pathwayன்னு சொல்றோம். பட் ஆனா அது முன்னாடி ஃபுல்லா அது அவன் மாதிரியே போயிட்டே இருக்க முடியாது. somewhere it will be stopped by Casparian strip அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அது என்ன ஆகும்னா, this is layer, different layer. இது வந்து ஒரு செல் அடுத்தது அந்த மாதிரி இல்லை, this is a first layer. அதை நம்ம இந்த கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நெடுப்புற பித்து, தென் ஜைலம் இருக்கு, தென் வெளியில வந்து கேம்பியம் இருக்கு, அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ளோயம் இருக்கு, அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லேயரா இது தாண்டி வரும். ஃபர்ஸ்ட் எபிடர்மிஸ், தென் கார்டெக்ஸ், தென் எண்டோடர்மிஸ், தென் பெரிசைக்கிள், அப்படி வரும், தென் ஜைலம். இப்போ இந்த மாதிரி இது இந்த அவுட்டர் லேயர்லயே கிராஸ் பண்ணி வரும்போது எண்டோடர்மிஸ் கிட்ட வரும்போது இந்த காஸ்பரியன் ஸ்ட்ரிப்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ இங்க பாருங்க, அது என்ன பண்ணும், உள்ள வந்து அலோ பண்ணாது, கம்ப்ளீட்டா பிளாக் பண்ணிடும். இந்த செல்வால் வழியா வர ஃப்ளோவை வந்து இட் கம்ப்ளீட்லி பிளாக். அப்ப என்ன பண்ணும்னா, இந்த என்டர் பண்றது வந்து இட் ஹேஸ் டு கோ இன்டு த எண்டோடர்மிஸ் அண்ட் தென் அது வழியா தான் போயாகணும். அதுல உள்ள எல்லாமே அலோ பண்ணாது, ரொம்ப செலக்டடா தான் அலோ பண்ணும். ஸோ அதனால இது வரல அது போகும், அதுக்கப்புறமா வந்து இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ த சைட்டோபிளாசம் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம இது எண்டோடர்மிஸ், கார்டெக்ஸ், எபிடர்மிஸ்னு எல்லாமே சொன்னாலும் எவ்ரிதிங் வந்து செல் தானே. they are one group of cell doing a particular job is a tissue. So here இது ஒரு tissue, இது ஒரு tissue, இது மாதிரி ஒன்னொன்னு ஒரு tissue, but basically they are all comprised of cell தானே. ஸோ அந்த செல் மெம்பரைன், அந்த செல் வால் பத்தி தானே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இது வந்து இது வழியா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாவே சைட்டோபிளாசம்குள்ள புரோட்டோபிளாசம் வழியா அப்படியே மூவ் பண்றது சிம்பிளாஸ்ட். பட் எல்லாம் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணாது. அது வந்து இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் த செல் மெம்பரேன் அண்ட் அதர் திஸ் திங் டஸ் நாட் அலவ் த திங்ஸ் டு எவ்ரிதிங் டு பாஸ் த்ரூ இட், அண்ட் தட் மூவ்மெண்ட் இஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்ட்ரீமிங். சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்ட்ரீமிங்கிறது என்னது, சைட்டோபிளாஸ்மிக் சுத்தின்ண்டே இருக்கும். நம்ம லெசன் பண்ணும்போது we saw that இல்லையா, இட் வில் பி சர்க்குலேட்டிங், அதான் ஸ்ட்ரீமிங்கிறது. இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மூமெண்ட்னால தான் இது வந்து இந்த சிம்பிளாஸ்டோட மூமெண்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து இந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்ட்ரீமிங் இஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் தி சிம்பிளாஸ்ட் மூமெண்ட். ஓகே, அப்படி இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த வால் வழியாக வருது கட கட கடன், ஏன்னா அதுக்கு எந்த ஸ்டாப்பிங்கும் கிடையாது. அந்த செல் வால் வழியா கடகடன்னு அப்டில் காஸ்பரியன் ஸ்ட்ரிப் வர வந்துடும். காஸ்பரியன் ஸ்ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் again it has to enter into the cell cytoplasm and then it will be stopped and only the whatever is essential அது மட்டும் தான் உள்ள விட்டு then only those things will enter the xylem. Okay, so these are the two types of movements. Clear? Now answer this question. Which of the following is not observed during apoplastic pathway? இப்போ புரியுறதா உங்களுக்கு ஏன் வந்து சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்ட்ரீமிங் is not aided by apoplastic pathway na? You are able to understand? Yes, ma'am. Okay, next one. Addition of more solutes in a given solution will raise its water potential, lower its water potential.
will make water potential ஜீரோங்கிறது தப்பு. ஏன்னா பியூர் வாட்டருக்கு தான் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் will be zero and not affect the water potential at allங்கிறதும் தப்பு. பிகாஸ் டெஃபினட்டா சொல்யூட் ஆட் பண்ணும்போது சொல்யூஷன்ல வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தப்பு. ஸோ raise its water potential and lower its water potential. What is water potential first of all? Option 1 ma'am. தப்பு. அடிஷன் ஆஃப் மோர் சொல்யூட்ஸ். சொல்யூட்ஸ்ங்கிறது என்னது? சம்திங் எல்ஸ். அதாவது ஒரு வாட்டர்ல வந்து நீங்க நிறைய சுகர் போட்டுட்டே இருக்கீங்க, அப்போ வாட்டர் வந்து திக்காகுமா இல்ல வந்து அதே மாதிரியே இருக்குமா? வாட்டர் சுகர் போட போட வாட்டர் திக்காகுமா இன்னும் தின் ஆகுமா? திக்காகும். அப்ப வாட்டரோட கண்டென்ட் அதுல குறையும் இல்லையா? சல்யூட்டோட கண்டென்ட் தான் ஜாஸ்தியாருது. அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீயா வாட்டர் மூவ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஃப்ரீ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அதுல குறையிறது இல்லையா? அப்படிங்கும்போது வாட்டர் ஃப்ரீயா வந்து தே கான்ட் பாஸ் த்ரூ மெம்பரேன். அப்படிங்கிறச்சே அது வந்து இட் லோயர் திட்ஸ் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் என்னது? ஹவு மெனி ஃப்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் த வாட்டர் வில் ஹாவ் டு மூவ் அபவுட் அப்படிங்கிறது. அப்போ நம்ம சொல்யூட்டோட மாலிக்யூல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் வாட்டரோட மாலிக்யூல் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ வாட்டரால ஃப்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் குறையிறது. அது வந்து மூவ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஃப்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் குறையிறது. அதனால அது வந்து லோயர் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, you are able to follow everyone? Yes ma'am. Very good. All right. Yes, ma'am. Yeah, this question we just discussed, so I'm not going to discuss it again. All right, now the 10th question. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is? எந்த ப்ராசஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர்? லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அது எதனால வருது? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் கட்டேஷன். பட் கட்டேஷன் வரதுக்கு காரணமான ப்ராசஸ் எது? டிரான்ஸ்பிரேஷன் only during the daytime. Imbibition. Everybody. Root pressure is the correct answer. I will explain the other one. Imbibition என்னன்னா, it's a type of diffusion where water is absorbed by solid particles called colloids. இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த வாட்டர் வந்து இந்த சாலிட், இப்போ கல்லுக்குள்ள வந்து நீங்க தண்ணி விடுறீங்கன்னா இட் அப்சார்ப்ஸ் சாலிடா வந்து. இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் டேக் அ ராக் அண்ட் தென் யூ வில் போர் வாட்டர். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும்போது இட் வில் அப்சார்ப் த வாட்டர். அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க வந்து யூ டேக் அ பிரிக், யூ போர் வாட்டர் ஆன் த பிரிக். செங்கல் வச்சுக்கோங்க, செங்கல் மேல தண்ணி விடுங்க. அது கொஞ்சம், அதாவது அஃப்கோர்ஸ் அதுக்குள்ளேயே தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டீங்கன்னா அது அப்சார்ப் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆஸ் லாங் as it's outside you pour little water it will absorb. அந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகல் வந்து வாட்டரை அப்சார்ப் பண்றது தான் இம்பைபேஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி அப்சார்ப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டானாக்கா அதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெய்சின்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து ரெய்சின்ஸ் அப்படின்னா திராட்சை பழம், உலர்ந்த திராட்சை நீங்க பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? இந்த உலர்ந்த திராட்சையை எடுத்து நீங்க தண்ணிக்குள்ள போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆஸ்மோசிஸ்ல அந்த வாட்டர், அந்த திராட்சை வந்து தண்ணி வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த திராட்சை பழம் வந்து நல்ல பெரிய சைஸ்ல ஆயிடும். தட் ஹேப்பன்ஸ் டியூ டு ஆஸ்மோசிஸ்ங்கிறது கரெக்ட். பட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து இம்பைபேஷன். அதுக்கு பேரு இம்பைபேஷன். ஆல்ரைட், ஓகே. பிளாஸ்மோலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஷ்ரிங்க் ஆகுது. புரோட்டோபிளாசம் வந்து ஒரு பிளான்ட் டியூ டு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்லாம போகும்போது அது அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆயிடும். ஒரு புரோட்டோபிளாசம் ஆஃப் த செல் வந்து டியூ டு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆயிடுறது தான் பிளாஸ்மோலிசிஸ். இது ரொம்ப, இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரேர். எப்பவும் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எக்ஸஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னால அப்படி ஆகலாம். ஓகே, ஸோ அதனால கிடையாது. ரூட் ப்ரெஷர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே சில்ட்ரன்? ஓகே மேம்.
All right, next. Xylem translocates. Xylem என்னதெல்லாம் translocate பண்ணும்? All right. யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சே டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ். क्वेश्चनே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க மேம். क्वेश्चन தெரியலையா? எஸ் மேம். Yes, ma'am. Oh, okay. I've actually shared. ஏன் தெரியலன்னு தெரியலையே. Are you able to see it now? Yes ma'am. தெரியுதுங்க மேம். Xylem translocates what? Option 1, ma'am. Yes, ma'am. Option 1. Okay. Option 2 grena. Option 2 ma'am. நான் என்ன ஆப்ஷன் சொல்லலாம் அந்த ஆப்ஷன் தான் நீங்களும் சொல்வீங்களா? Shouldn't you be more clear? சரி, what does phloem transports? அது சொல்லுங்க. Sap ma'am. Both have sap. Xylem को sap இருக்கு, phloem को sap இருக்கு. I mean, whatever liquid it is transported in the liquid form தான். Solid formல எதுவுமே transport பண்றது இல்ல. So அந்த liquid form தான் sapன்னு சொல்றோம். So phloem, xylem ரெண்டுத்துலயுமே sap இருக்கு. So sapங்கிறது is a general form, general name. பாருங்க, xylem and phloem ரெண்டுமே வந்து transport of water, minerals, food throughout the plant அனுப்புறது, அதை transport பண்றது. xylem particularly நீங்க பாத்தீங்கன்னா it carries water and minerals from root to leaves. And xylem also translocates organic nitrogenous compounds like amides, glucosamine and asparagine, and plant hormones too. எல்லாமே வந்து it transports. But phloem வந்து food prepared by the leaves during photosynthesis. அது மட்டும் அது ப்ளஸ் அதோட வந்து கொஞ்சம் மினரல்ஸ் அதெல்லாமும் மினரல்ஸ் அண்ட் இட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் வித் வாட்டர். அப்படியே அது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் வாட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட், ஃபுட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் தட் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் அ சுகர் இல்லையா? அது நம்ம படிச்சிருக்கோமே. ஸோ தட் இந்த சக்ரோஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறத வந்து தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ அவுட் த பிளான்ட் with water. Okay, so in the xylem idla வந்து xylem contains xylem vessel, fiber and tracheids. phloem வந்து phloem fiber, sieve tubes and sieve cells இருக்கு. இது ரெண்டுமே வந்து we say they are, I mean இதுல வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா ஒண்ணுமே இல்லாதனால இதுல வந்து we say it's in vascular bundle அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. And they are both considered as dead tissues. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when questions come in this thing, you have to be thorough with all the information regarding xylem and phloem. Okay, so now tell me which is the correct option. Option 2. Option 2, correct. All right, now stomatal movement is not affected by Light ma'am. Option 4. Light. Okay, all right. Then water potential of pure water is 0. 0 da. Yes, ma'am. Which are the following? Yes ma. Which are 0. the following? Okay, correct.
Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? Option 1, ma'am. Decrease of turgidity of guard cells. Turgidity இல்லைனாக்கா ஸ்டொமேட்டோ வந்து க்ளோஸ் ஆகுமா ஓப்பன் ஆகுமா? ஓப்பன் ஆகும். இப்ப மத்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. அதாவது which of the following facilitates opening of stomatal aperture அப்படின்னா அதோட ஓரியன்டேஷன் நீங்க பார்க்கணும். அதுல இருக்கிற மைக்ரோ ஃபைப்ரில்ஸ் வந்து ரேடியல் ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கிறதா, லாங்கிடியூடனல் ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கிறதா, எதனால அந்த மாதிரி அது ஓப்பன் லாங்கிடியூட்ல இருந்ததுன்னா லென்த் வைஸ்ல இருக்கு, ரேடியல்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கிறது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து வெர்டிக்கலா அந்த ஒரு ஓரியன்டேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த மைக்ரோ ஃபைப்ரில்ஸ் வந்து அது வந்து காட் செல்ஸ் வந்து ஸ்டிஃபன் டர்ஜிடிட்டி வரும்போது நல்ல உப்பிக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், அது இழுத்துட்டு நல்ல ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலா அந்த ஸ்டொமேட்டல் அப்பர்ச்சர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். I'll show you the pictures. Option 2, ma'am. Yes. Look at this. இதுல வந்து ஸ்டொமேட்டோட பிரசன்ஸ், இது வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டோ டர்ஜட் ப்ரெஷர் காஸ்ட் பை ஆஸ்மேட்டிக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் கார்ட் செல்ஸ். அப்போ அந்த கார்ட் செல்ஸ் வந்து நல்லா வந்து வாட்டர் வரும்போது தென் இந்த டர்ஜிடா ஆகும்போது இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இந்த ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பன்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டல் மூவ்மெண்ட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேஷன். அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். டெம்பரேச்சர், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் லைட், இதெல்லாமே ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் த ஸ்டொமேட்டல் மூவ்மெண்ட். மூவ்மெண்ட்டுங்கிறது ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங். ஆல் ரைட், next one, a few drops of sap were collected by cutting across a plant. கட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வரும் லிக்விட் வர்றது வந்து சாப். அப்படி ஒரு லிக்விட் வரும் இல்லையா, பட் we don't know what liquid it is. அது வந்து xylem சாப்பா ஃப்ளோயம் சாப்பான்னு நமக்கு தெரியாது. some liquid will come, some sap will come. அப்ப அதை வந்து ஃப்ளோயம் சாப்னு எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க, எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க? அசிடிக்கா அல்கலைனா இருக்கிறதுனாலயா, லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னாலயா, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சுகர்னாலயா? Absence of sugar, ma'am. Absence of sugar. இப்ப ஃப்ளோயம் சாப் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஃப்ளோயம் வந்து எதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்? ஃபுட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். ஃபுட்டு எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? சுகர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அப்ப ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சுகர் இருந்தா அது ஃப்ளோயம் சாப்பா இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? Yes, ma'am. அப்ப அந்த ஆப்ஷன் இல்ல. லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதுவும் கிடையாது. லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா அது ரொம்ப தின்னா இருக்கணும்னு அர்த்தம். அதுல நிறைய சுகர்லாம் இருந்ததுன்னா ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸா இருக்கும். நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப தின்னா இருக்கக்கூடிய இதுக்கு வந்து லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும். சுகர்லாம் டிசால்வ் ஆயிருக்கிறதுல ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் கேரி பண்றது அப்படின்னா ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அதுவும் தப்பு. சரி, அசிடிக்கா ஆல்கலைனா ஃப்ளோயம் சாப் வந்து இஸ் மாடரேட்லி ஆல்கலைன். கொஞ்சம் அசிடிட்டியும் இருக்கும், ஃபுல்லா ஆல்கலைனும் கிடையாது, வந்து அசிடிக்கும் கிடையாது, பட் இட்ஸ் மாடரேட்லி ஆல்கலைன். ஸோ அதனால வந்து ஃப்ளோயம் சாப்பை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண பிஹெச் ஸ்கேல் எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஆல்கலைன்னா வந்தது, பிட்வீன் 7.3 to 8.4 அந்த மாதிரி பிஹெச் ஸ்கேல் வந்ததுன்னு சொன்னா we can say it is phloem sap. Okay, okay. Now I will ask you another question.
இப்போ சைலம் சாப்னாக்க நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அதுவும் அல்கலைனா இருக்குமா அசிடிக்கா இருக்குமா? Xylem sap is more acidic. அதோட pH வந்து 4.6 to 7.3 இருக்கும். Between that range. அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது pH scale அப்படின்னா that will be xylem sap. Phloem sap வந்து it will be more alkaline. ஏன்னா it has more organic acids எல்லாம் அதுல dissolve ஆயிருக்கிறதுனால phloemல it is more alkaline. அதான் ரீசன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஆல்ரைட். ரூட் பிரஷர் டெவலப்ஸ் டியூ டு ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். கரெக்ட், இது கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க எல்லாரும். வெரி குட். ஆல்ரைட், ஸோ வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் நவ்.